tissue factors. So if the pathogen can cross the mechanical barriers or epithelial surfaces, okay, so some tissue factors, they try to eliminate the foreign pathogen. Okay, first action that is occurred when foreign microbe enters into our body, uh, the first action will be the inflammation. Okay, so the inflammation ని మన తెలుగులో వాపు లేదా శోధము అని పిలుస్తాం. ఇట్ ఈస్ ఎ కాంప్లెక్స్ బయాలజికల్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ వాస్కులర్ టిష్యూస్ అంటే బ్లడ్ వెజల్స్, ఓకే, టు హార్మ్ఫుల్ స్టిమ్యులై సచ్ యాజ్ ప్యాథోజన్స్ కావచ్చు, డ్యామేజ్డ్ సెల్స్ కావచ్చు, లేదా ఏదైనా సో ఇరిటెంట్స్ ఆర్ యునో అలర్జిన్స్ కావచ్చు. అవి ఏవి ఎంటర్ అయినా సో ద ఇన్ఫ్లమేషన్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రియాక్షన్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రొటెక్టివ్ రెస్పాన్స్. అదేంటి వాపు రావడం అనేది, ఓకే, అది మనకేదో హార్మ్ఫుల్ థింగ్ కాదు. వాపు వచ్చింది అంటే అవర్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ ట్రైంగ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ టిష్యూస్ by eliminating these things. Okay, so involving immune cells, blood vessels, vascular tissue అంటే blood vessel అన్నమాట, అండ్ మాలిక్యులర్ మీడియేటర్స్. ఈ మూడు కలిసి ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ కలుగజేసి ఆ ప్యాథోజన్ని బయటకు పంపడానికి ట్రై చేస్తాయి. సో ఇన్ఫ్లమేషన్ వాజ్ యాక్చువల్లీ సో డిస్కవర్డ్ బై మెట్కింకాఫ్. సో హీ told that the phagocytes are the main mediators of inflammation. Okay, so what are phagocytes? They are nothing but the neutrophils and monocytes, or you can say macrophages. And so during this process, antimicrobial enzymes are produced. Okay, fibrin threads are formed that entangles pathogens. ఇప్పుడు మన గాయమైన దగ్గర ఇట్లా ఫైబ్రిన్ థ్రెడ్స్ అనేటువంటివి ఇట్లా నెట్వర్క్ లాగా అవి దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ లైక్ దిస్. సో ఇన్ విచ్ ది ఫారిన్ మైక్రోబ్స్ విల్ బి so entangled like this so that they cannot move. So here our platelets play an important role for the adhesion of these foreign microbes to these threads. అంటే ఈ ఫైబ్రిన్ దారాలు అని అంటాం వీటిని. ఈ ఫైబ్రిన్ దారాలు ఇట్లా ఒక నెట్వర్క్ లాగా అరేంజ్ అయ్యి ఈ యొక్క ప్యాథోజన్ ఇలా చిక్కుకునేటట్టు చేస్తాయి. ఓకే, సో when pathogen enters into our body, okay, so whenever the pathogen enters into our body, neutrophils are the first cells. They are like police of our body. Okay, so they reach the site of infection. Sorry. ఓకే, సో ఎక్కడైతే ఇన్ఫెక్షన్ జరిగిందో స్కిన్ దగ్గర, ఓకే, అక్కడికి న్యూట్రోఫిల్స్ అనేటువంటివి ఫస్ట్ వస్తాయి. ఓకే, సో దట్స్ వై దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మైక్రోస్కోపిక్ పోలీస్మెన్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. ఎక్కడైతే మనకు ఏ ప్లేస్, అది ఎనీ ప్లేస్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. ఓకే, ఇందాక మనం చెప్పినటువంటి 6 డిఫరెంట్ ఎంట్రీస్ ఆఫ్ అవర్ బాడీలో అది స్కిన్ కావచ్చు, యూరినోజెనిటల్ ట్రాక్ట్ కావచ్చు, డైజెస్టివ్ ఆర్ అలిమెంటరీ కెనాల్ కావచ్చు, ఐ కావచ్చు. ఓకే, సో ఏదైనా ఏ ఏరియాలో అది ఎంటర్ అయిందో ఆ ఏరియాకి ఫస్ట్ వచ్చేటివి న్యూట్రోఫిల్స్. ఓకే, దే ఆర్ పాలిమార్ఫోన్యూక్లియర్ WBCs, okay, which contains the pseudopodia. Their nucleus looks like this, lobes containing nucleus. This is very, very important. So whenever the pathogen enters, neutrophils reach for the action of inflammation. Inflammation లో ఫస్ట్ జరిగేది ఏంటి అంటే సో న్యూట్రోఫిల్స్ అనేటువంటివి అక్కడికి వచ్చి చేరుతాయి. So inflammation. Okay, so these neutrophils, okay, so they contain some specific granules, okay, having different kinds of chemicals or enzymes. Okay, so these are two kinds of granules.
I told you yesterday, I think. Primary azurophilic granules having Lopeda myeloperoxidase defensins, bacterial permeability increasing factors, cathepsins. Okay, so there is no need to by heart these, but so the granules contain special antimicrobial enzymes, and secondary specific granules are also present, which contains lactoferrin, lysozyme, alkaline phosphatase enzymes, which are also antimicrobial in nature. When infection occurs or any tissue is damaged due to wound, first neutrophils, then macrophages are recruited to the site of infection by a process called chemotaxis. అంటే మనకి ఏదన్నా ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా మన బాడీలో ఎక్కడైనా ఇన్ఫెక్షన్ లేదా ఫారిన్ మైక్రోబ్ ఎంటర్ అయింది అంటే, ఓకే, లేదా మనకు ఏదన్నా అనుకోకుండా ఇట్లా నడుస్తున్నప్పుడు ఏదన్నా ఆ, గట్టిగా ఏదైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు అక్కడ బ్లీడింగ్ జరగకుండా లోపల టిష్యూ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది లేదా వూండ్ అవుతుంది, బ్లీడింగ్ జరుగుతుంది. ఆ, అప్పుడు ఫస్ట్ ఆ సైట్కి వచ్చేటి న్యూట్రోఫిల్స్. న్యూట్రోఫిల్స్ వచ్చిన తర్వాత కొద్దిసేపటికి మాక్రోఫేజెస్ వస్తాయి. ఓకే, సో దీనికి కారణం ఏంది? మన న్యూట్రోఫిల్స్ ఎలా వస్తాయంటే, సో డ్యామేజ్ టిష్యూ ప్రొడ్యూసెస్ సమ్ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ యునో chemicals. So okay, so they are released into the bloodstream. So those are chemo attractants. ఓకే, ఆ కెమికల్స్ వల్ల ఈ న్యూట్రోఫిల్స్ అనేటువంటి ఫస్ట్ అవి అట్రాక్ట్ అయ్యి అక్కడికి చేరుకుంటాయి. తర్వాత మాక్రోఫేజ్ కూడా ఆ కెమికల్స్ వల్ల అక్కడికి సైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ దగ్గరికి చేరుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో దెన్ యా ఫాగోసైటాసిస్. ఓకే, జస్ట్ వెయిట్. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ న్యూట్రోఫిల్స్ వస్తాయో, న్యూట్రోఫిల్స్ ఏం చేస్తాయి? న్యూట్రోఫిల్స్ దే సింప్లీ కిల్ ఆర్ ఈట్ ది pathogen. Just wait, I show. Yeah. So this is a neutrophil. So this is a microbe. Okay. So after reaching to the site of infection, so this is a bigger cell. So it may be neutrophil, it may be macrophage. Simply it eats the microbe or any other foreign particle. Okay, it ingests itself into the cytoplasm with the help of pseudopodia by surrounding the pathogen. Okay, and the lysosome. So after ingestion it is called as phagosome. Lysosome mixes with the phagosome or phagocytic vesicle or food vacuole, so to form phagolysosome. And you know the lysosome contains acid hydrolytic enzymes or digestive enzymes. Okay, so that digests or kills the pathogen. Okay, if it is partially digested, okay, so the remaining phagolysosome is called residual body, which is exocytosed. So that is how the phagocytosis takes place. Anyway, so phagocytosis includes the 4 steps: chemotaxis, just now I told you, and attachment. So the macrophage or the neutrophil, it first attach with the foreign compound or foreign pathogen, and it ingests and intracellular killing. Just now we have seen. So during this process, some phagocytes are also they will be died. Okay, so in this way, dead microbes and dead phagocytes, they are combinedly, they form a pale yellow color liquid called pus. చీము అంటాం. సో చీము వచ్చిందంటే అక్కడ సో ఫైటింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. యా, సో ఇన్ఫ్లమేషన్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎందుకు అని అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ లోకలైజేషన్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్. మైక్రోబ్స్ ని ఒకే ప్లేస్ లో రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, అవి బాడీ అంతా స్ప్రెడ్ కాకుండా, అండ్ దెన్ డిస్ట్రాయ్ దెమ్ అండ్ క్లీనింగ్ ద డ్యామేజ్ టిష్యూ. డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ అక్కడ మన టిష్యూ డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మైక్రోబ్స్ కూడా దే విల్ బి కిల్. ఓకే, సో అదంతా క్లీనింగ్ కూడా జరుగుతుంది డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లమేషన్. ఓకే,
ఇన్ఫ్లమేషన్ కంటైన్స్ 5 ఫీచర్స్. మనకు బాడీలో మనకు 5 ఫీచర్స్ కనబడతాయి ఇన్ఫ్లమేషన్ జరిగేటప్పుడు. ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ సైట్ హీట్ అవుతుంది. ఓకే. సో, మనకు బాడీ కూడా టోటల్ బాడీ కూడా హీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ఫీవర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే. ఇన్ఫ్లమేషన్ జరిగే దగ్గర మనకు పెయిన్ అనేది కలుగుతుంది. ఆ ప్లేస్ అంతా రెడ్ కలర్‌లోకి మారిపోతుంది. మనకు తెలుసు. వాపు వచ్చిందంటే అక్కడ రెడ్ కలర్ అవుతుంది. ఓకే. సో, అక్కడ టెంపరరీ ఫంక్షన్స్ అనేటువంటివి ఆగిపోతాయి. ఓకే. సో, అండ్ పాథోజన్ వల్ల ఏమన్నా ట్యూమర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటే అది కలగకుండా ఓకే. స్టాప్ జేయడం, ప్రొటెక్ట్ జేయడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. సో, కేలార్ మీన్స్ హీట్, డాలర్ మీన్స్ పెయిన్, రూబర్ మీన్స్ రెడ్‌నెస్, ఫంక్షియోలైసియా అంటే లాస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ టెంపరరీలీ అండ్ లాస్ ఆఫ్ ట్యూమర్ నేచర్. ఇవి 5 ప్రాసెసెస్ అనేటువంటివి ఇన్ఫ్లమేషన్ జరిగేటప్పుడు జరుగుతాయి. దీస్ అక్కర్ ఆఫ్టర్ అరైవల్ ఆఫ్ ఫాగోసైట్స్. ఫాగోసైట్స్ వచ్చి ఆ యొక్క పాథోజన్‌ను కిల్లింగ్ చేస్తున్న టైంలో ఇవన్నీ జరుగుతాయి. సో, రిక్రూట్‌మెంట్ ఆఫ్ ఫాగోసైట్స్ ఫ్రమ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అక్కర్ బై డయాపెడిసిస్. స్క్వీజింగ్ అండ్ ఎస్కేప్ ఆఫ్ ఫాగోసైట్స్ ఫ్రమ్ క్యాపిలరీ వాల్స్ నారో సెల్ గ్యాప్స్‌ని మనం డయాపెటిస్ అంటే ఏంటిదంటే ఒక్క నిమిషం. యాహ్! సో, ఇక్కడ చూడండి. సో, ఇది ఎండోథీలియల్ సెల్స్ ఆఫ్ యూ నో ఆర్‌బీసీ సారీ ఆహ్, బ్లడ్ వెసెల్. ఇదంతా బ్లడ్ వెసెల్ ఏరియా. ఇదంతా బ్లడ్ ఉంది. జస్ట్ ఇక్కడ రెండే సెల్స్ చూపించాడు. ఇవి న్యూట్రోఫిల్స్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ సెల్‌కి వెరీ నారో గ్యాప్ ఉంది. ఈ నారో గ్యాప్ నుంచి స్క్వీజింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఓకే. సో, ది న్యూట్రోఫిల్ ఎంటర్స్ ఇంటూ టిష్యూ రీజియన్. ఇదంతా టిష్యూ రీజియన్ అన్నమాట. So this is called cell migration, and this escaping of these neutrophils into the tissue from the blood vessel is called diapedesis. దాన్నే డయాపెటిసిస్ అని అంటారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. We should remember that point. And then, yeah, so here, first thing, one more thing is vasodilation also takes place. ఓకే, ఇక్కడ ఏదన్నా డ్యామేజ్ జరుగుతుంది టిష్యూకి, ఈ టిష్యూ సెల్స్ అనేటువంటి కొన్ని కెమికల్స్ ని రిలీజ్ చేయడం వల్ల ది వాల్ ఆఫ్ ది blood capillary, it may be arterial, it may be normal capillary, it may be venule. Okay, so the gap between the cells is increased, that is called vasodilation. సో దానివల్ల చాలా కెమికల్స్ అనేటువంటి కాంప్లిమెంట్ మాలిక్యూల్స్ కావచ్చు, ఓకే, యాంటీబాడీస్ కావచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ న్యూట్రోఫిల్ వచ్చినాక యాంటీబాడీస్ వస్తాయి. తర్వాత సీరం ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి బ్లడ్ నుంచి టిష్యూలోకి వస్తాయి. ఓకే, కాంప్లిమెంట్ మాలిక్యూల్స్, అదర్ మెనీ టిష్యూ ఫ్యాక్టర్స్ అనేటువంటివి కూడా ఈ సైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ దగ్గరికి రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ హ్యావ్ సీన్ ఫాగోసైటాసిస్. యా, so the cell makes and releases chemicals called cytokines and chemokines. Okay, so just wait. ఇక్కడ సెల్ అనేటువంటిది ఎక్కడైతే టిష్యూ దగ్గరికి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది అయిందో అక్కడ సెల్స్ అనేటువంటి సైటోకైన్స్, కీమోకైన్స్ ని దే రిలీజ్. దీస్ అట్రాక్ట్ మోర్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ అండ్ టు ద ప్రాబ్లమ్ ఏరియా ఆర్ ది సైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. అదర్ సబ్స్టెన్సెస్ లైక్ prostaglandins help increase blood flow and make blood vessel leakier, expansion ఇందాక నేను చెప్పినది. So immune cell can reach the affected area more easily. So this is called vasodilation అని పిలుస్తాం. Okay, so cytokines. What are various cytokines? Here there are two types: pro-inflammatory cytokines, TNF alpha, IL-1 beta, and IL-6, IL-12, IL-17. So you don't need to by heart these, but cytokines అంటే
సో రెండు రకాలు ఉంటాయనే విషయం మాకు ఐడియా ఉంటే జరుగుతుంది. అండ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ సైటోకైన్స్ ఆర్ ఆల్సో రిలీజ్డ్, IL-10, ట్యూమర్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ బీటా. ఓకే, సో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫ్యాక్టర్స్ అనేటువంటివి లాస్ట్లో దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్లమేషన్. అండ్ కీమోకైన్స్, ఓకే, వాట్ కీమోకైన్స్ do? They recruit immune cells to the site of inflammation. Okay, and yeah, so example CXCL8 or IL-8 అనేది ఇట్ రిక్రూట్స్ న్యూట్రోఫిల్స్. ఇందాక నేను చెప్పినాక కొన్ని కెమికల్స్ అనేటువంటి రిలీజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో అది టిష్యూస్ అనేటువంటి ఆ కెమికల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అన్నారు కదా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ దోస్ సబ్స్టెన్సెస్. సో దే రిక్రూట్ ది న్యూట్రోఫిల్స్. ఓకే, సో కీమోకైన్స్ సైటోకైన్స్ వల్ల న్యూట్రోఫిల్స్ అనేటువంటి అక్కడికి రావడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్, దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ది, దే ఆర్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ లిపిడ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ది అరాకిడోనిక్ యాసిడ్. అండ్ ల్యూకోట్రైన్స్ ఆల్సో, they are produced by the arachidonic acid, and they mediate vasodilation. ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ అండ్ ల్యూకోట్రైన్స్ అనేటువంటివి అవి ఏం చేస్తాయి? ఇందాక నేను చెప్పిన కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ సైజులో ఉన్నటువంటి ఒక బ్లడ్ క్యాపిలరీ అనేది ఈ సైజులో అవుతుంది, కొంచెం వెడల్పు అవుతుంది. అండ్ సెల్స్ ఈ ఈ సెల్ వాల్లో ఉన్నటువంటి సెల్స్ మధ్య గ్యాప్ అనేది పెరుగుతుంది. సో ఇలా గ్యాప్ పెరగడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, సో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, సారీ, డబ్ల్యూబీసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లేదా ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి న్యూట్రోఫిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో దే కెన్ ఈజీలీ క్రాస్ దిస్ వాల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది vasodilation. Yeah. So here there are some other compounds, reactive oxygen species called ROS and nitric oxide. Okay, they are produced by activated phagocytes. Okay, so they have antimicrobial properties and can modulate inflammation. Okay, ఈ రియాక్టివ్ ఆక్సిజన్ స్పీసీస్ అండ్ నైట్రిక్ యాసిడ్స్ అనేటువంటి ఏం చేస్తాయి అంటే, అవి దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఫాగోసైట్స్ విచ్ హ్యాస్ antimicrobial property, and they can mediate the inflammation. And what are the various cellular responses during the, you know, the what we call the inflammation? Okay, so endothelial cells. What are endothelial cells? ఇందాక నేను ఏవైతే డ్రా చేసినో, దీస్ ఆర్ ది ఎండోథీలియల్ సెల్స్. అంటే బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ కి ఉండేటువంటి గోడల కణాలను మనం ఎండోథీలియల్ కణాలు అని పిలుస్తాం. సో ఇటు ఉంటాయి వన్ సైడ్ వేషన్. ఓకే, ఎండోథీలియల్స్ ద ఇంక్రీజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ అదెషన్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే, ప్రొడ్యూస్ వాసోడైలేటర్స్. ఎగ్జాంపుల్ నైట్రిక్ యాసిడ్ కావచ్చు, రియాక్టివ్ ఆక్సిజన్ స్పీసీస్ కావచ్చు, అండ్ పర్మిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్స్. ఇవన్నిటిని రిలీజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతాయి అని అంటే, అదెషన్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఇందాక చెప్పిన కదా, ఆ థ్రెడ్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. ఆ ఫామ్ అయిన ఆ థ్రెడ్స్ మధ్యలో ఇరుక్కోవడానికి, ఆ ప్యాథోజన్ అతుక్కోవడానికి, సో ద అదెషన్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ బై ది ఎండోథీలియల్ సెల్స్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెసల్, అండ్ దే ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ vasodilators like nitric acids, so that the size of the blood capillaries is increased. అండ్ ల్యూకోసైడ్స్ ఏం పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి అంటే, న్యూట్రోఫిల్స్ అండ్ మాక్రోఫేజెస్. ఓకే, సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా న్యూట్రోఫిల్స్ ఆర్ ఫస్ట్ రెస్పాండర్స్. ఇది మనం ఎప్పటికి గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, సో దే ఆర్ ది పోలీస్ మెన్. మనకు రియల్ లైఫ్లో ఏదన్నా క్రైమ్ జరిగితే అక్కడ పోలీస్ మెన్ ఎట్లా వస్తారో, న్యూట్రోఫిల్స్ అనేటువంటివి దే ఆర్ ది ఫస్ట్ టు రెస్పాండ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. దే పెర్ఫార్మ్ phagocytosis, release granules containing, and ఇందాక నేను చెప్పిన ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ స్పెసిఫిక్ గ్రాన్యూల్స్. ప్రైమరీ అజురోఫిలిక్ గ్రాన్యూల్స్, సెకండరీ స్పెసిఫిక్ గ్రాన్యూల్స్. దే ఆర్ యాంటీమైక్రోబియల్ పెప్టైడ్స్ అండ్ ఫార్మ్ న్యూట్రోఫిల్ extracellular traps which trap the microbes or pathogens. So that is the function of the neutrophils. First thing they do is phagocytosis. తినేస్తాయి లిటరల్గా. ఓకే, సో సేమ్ యాక్షన్ డన్ బై ది macrophages లేటర్. ఎందుకు మరి ఇవి ఉన్నాయి కదా ఇవి? ఎందుకంటే దీస్ macrophages ఆర్ వెరీ ఎఫిషియంట్
killers and eaters of pathogens. Okay, what major function ఏంటంటే phagocytose pathogens అవి తినేస్తాయి. అండ్ నాట్ ఓన్లీ ప్యాథోజన్స్, డ్యూరింగ్ దట్ ఫైట్ డెబ్రిస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. గాయమైనప్పుడు సెల్ మెంబ్రెయిన్స్ కానీ అదర్ కంటెంట్స్ ఆర్ రిలీజ్, ఓకే, టు ఫామ్ డెబ్రిస్, అదంతా క్లీన్ చేస్తాయి. ద సీక్రెట్ సైటోకైన్స్, ఓకే. అండ్ దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. It will come again and again and again in this chapter. So they are the APCs. What are APCs? Antigen presenting cells. These present antigens to T cells. T lymphocytes కి అవి సమర్పిస్తాయి, ప్రతిజనక సమర్పిత కణాలుగా పనిచేస్తాయి. ఓకే, సో ఇవి సింపుల్గా ఏం చేస్తాయి అని అంటే ప్రతిజనకాన్ని ఫాగోసైటస్ చేసి డైజెస్ట్ చేసి వాటి యొక్క ఎపిటోప్స్ని టీ లింఫోసైట్స్కి అవి ప్రెజెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్, ఇన్ అడిషన్ టు ఫాగోసైటాసిస్, the macrophages, they are the important antigen presenting cells, APCs. There are another kind of cells called dendritic cells. Okay, so they capture antigens. Okay, they migrate to lymph nodes and present antigens to T cells. These are also, you can say, antigen presenting cells. ఇవి కూడా యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్. ఇవి మళ్ళీ వస్తాయి. యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ లేకపోతే ఇమ్యూన్ సిస్టమే ఉండదు. ఓకే, సో అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఉండదు. ఓకే, ఎనీవే, macrophages are first antigen presenting cells. Dendritic cells are another antigen presenting cells. Okay, so ఇవేం చేస్తాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాక్రోఫేజ్ కానీ డెండ్రైటిక్ సెల్ కానీ ఉంటుంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ప్యాథోజన్ని అవి లోపలికి తీసుకుంటాయి, వాటిని బాగా డైజెషన్ చేస్తాయి. దానికి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఏదన్నా స్ట్రక్చర్ ఉంటే దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇట్లా రెడీగా పట్టుకుంటాయి. ఇవి దేనికి ఇచ్చేస్తాయి, దేనికి అటాచ్ చేస్తాయి అంటే టీ లింఫోసైట్స్కి, టీ లింఫోసైట్ సెల్స్కి. సో దే విల్ present so that the T lymphocyte will be activated and cellular cell mediated immune response is initiated. So antigen presenting cells are macrophages, dendritic cells and B lymphocytes also. B lymphocytes kuda they act as antigen presenting cells. So then another important cells are mast cells. Inflammation లో ముఖ్యమైనటువంటి సెల్స్ లో మాస్ట్ సెల్స్ కూడా దే పార్టిసిపేట్. సో దే రిలీజ్ హిస్టమైన్. యూ రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్. సో అండ్ అదర్ మీడియేటర్స్, హిస్టమైన్ లైక్ అదర్ మీడియేటర్స్ అపాన్ డీగ్రాన్యులేషన్. అది ఏంటంటే మాస్ట్ సెల్స్ లోపల గ్రాన్యూల్స్ అనేటువంటి చాలా ఉంటాయి. ఇట్లా గ్రాన్యూల్స్ ఇవి ఎక్కడైతే ఇన్ఫ్లమేషన్ జరుగుతుందో అక్కడికి వస్తాయి. అక్కడికి వచ్చేసి ఇట్లా పౌరు చేస్తాయి అనమాట. అంటే అక్కడ పారవస్తాయి ఈ గ్రాన్యూల్స్ని. ఆ గ్రాన్యూల్స్లో ఏముంటాయి అంటే హిస్టమైన్, ఓకే, లైక్ సబ్స్టెన్సెస్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సో ఇట్లా బయటకి గ్రాన్యూల్స్ రిలీజ్ చేయడాన్ని డీగ్రాన్యులేషన్ అంటాం. కంట్రిబ్యూటింగ్ ఈ గ్రాన్యూల్స్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ రక్తనాళాలు వ్యాకోచం జరుగుతాయి. ఓకే, ఇంక్రీజ్డ్ వాస్కులర్ పర్మియబిలిటీ, అంటే రక్తనాళాల ద్వారా రక్తంలో ఉండే ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ అన్నీ సైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్కి రావడానికి ఈ మాస్ట్ సెల్స్ యొక్క గ్రాన్యూల్స్లో ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ అనేటువంటి హెల్ప్ చేస్తాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్లమేషన్. దెన్ సో ఇన్ఫ్లమేషన్ అయిపోయింది, మొత్తం క్లీనింగ్ అయిపోయింది. సో సరే, ఇన్ఫ్లమేషన్ అయిపోయిన తర్వాత క్లీనింగ్ ప్రాసెస్, రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లమేషన్. సో సమ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ సిగ్నల్స్, okay, so are given by the
టిష్యూ. ఓకే. అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్లడ్ వెజల్ కావచ్చు, అక్కడ ఉన్న ఏదైతే డ్యామేజ్ అయిందో ఆ టిష్యూ కావచ్చు, దట్ రిలీజెస్ సమ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ సిగ్నల్స్. ఓకే. సో దట్ makes increased production of anti-inflammatory cyclins like IL-10, TGF beta. Okay. And apoptosis and clearance of neutrophils. Okay. సో డ్యూరింగ్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ అయిపోయిన తర్వాత యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ సిగ్నల్స్ వస్తాయి, అపాప్టాసిస్ అండ్ క్లియరెన్స్ ఆఫ్ న్యూట్రోఫిల్స్. ఏవైతే అక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వచ్చిన న్యూట్రోఫిల్స్, దే ఆర్ ఆటోమేటికల్లీ ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్ ద్వారా దే విల్ బి కిల్డ్. అండ్ ఆ చనిపోయినటువంటి మన టిష్యూ సెల్స్ కావచ్చు, ప్యాథోజన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే చనిపోయిన న్యూట్రోఫిల్స్ కావచ్చు బై అపాప్టాసిస్. ఓకే. సో అవన్నీ మాక్రోఫేజెస్ అనేటువంటి తినేస్తాయి. తినేయడం ద్వారా ఓకే రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే వాపు తగ్గడం అని అర్థం. ఓకే. మనకు దెబ్బ తగిలిన తర్వాత రెండో రోజు మూడో రోజు వాపు అనేది తగ్గుతుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లమేషన్. Okay. And tissue repair growth factors are also produced by the tissues, which are where the site of infection is occurred. Okay. Growth factors like TGF beta, okay, vascular endothelial growth factor. అక్కడ దెబ్బ తగిలిన తర్వాత కొంత బ్లడ్ వెజల్స్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతాయి. సో వాటిని రిపేర్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ రిలీజ్ అయితే దే ప్రమోట్ టిష్యూ రిపేర్ అండ్ రీజనరేషన్ ఆఫ్ the lost or damaged tissue. So this is inflammation. So this is tissue factors. This includes ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి అన్ని కూడా they come under tissue effectors. So we have discussed about the mechanical barriers, epithelial cells. Tissue factors are cell factors which includes inflammation. ఓకే. ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్లో ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకున్న ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ వస్తాయి. ఓకే. సో ద థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్నెట్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ హ్యూమరల్ ఫ్యాక్టర్స్. సో what are various kinds of chemicals, okay, that for example inflammation occurs, okay, ఫస్ట్ మెకానికల్ బ్యారియర్స్, తర్వాత ఇక్కడ జరిగేటువంటి ఇన్ఫ్లమేషన్ కావచ్చు. ఓకే. ఇవి ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఓకే సో సమ్ స్పెషల్ సెల్స్ ఆఫ్ అవర్ బ్లడ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకా వేరే అదర్ స్పెషల్ టిష్యూస్ కావచ్చు, అవి దే రిలీజ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ హ్యూమరల్ ఫ్యాక్టర్స్. దేహద్రవ కారకాలు అంటాం తెలుగులో. ఓకే. సో these tissue factors, they fight in a third level of fighting. Okay. So 1, 2 and 3. Okay. So third fighting third level lo ee humoral factors, they try to kill the bacteria or pathogens. So what are those humoral factors? When first two actions fail, so the infected tissue releases some chemical mediators that induce humoral factors. Okay, these humoral factors includes propedin, complement system, lysozyme, antimicrobial substances, acute phase proteins, interferons. ఇవన్నీ కూడా యాంటీ ప్యాథోజెనిక్ నేచర్ కలిగినటువంటి సో ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ కాంపోనెంట్స్. ఇవన్నీ కూడా ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ లో భాగం. ఓకే. సో థర్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్, దట్ ఈస్ హ్యూమరల్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రొపెడిన్. సో దిస్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై ఎ సైంటిస్ట్ కాల్డ్ పిల్లిమర్. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్రొపెడిన్? Simply, the propedin kills gram-negative bacteria with the help of magnesium ions and the complement system. Complement system malli vastundi. Also immobilizes some viruses. Propedin అనేటువంటిది ఒక antibacterial substance that is produced by damaged tissue, which kills the gram-negative bacteria if it is okay with the help of magnesium ions and also complement system.
That is second part. Okay. And it also immobilize some of the viruses also property. So then complement system. This is very, 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 interesting and a very complex system. It includes about, దాదాపుగా ఒక 20 రకాల కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ 20 నుంచి 30 రకాల కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో దాని డయాగ్రామ్ చూద్దాం ఒకసారి. యా. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ కాంప్లెక్స్. సో జస్ట్ లైక్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ లాగానే ఉంటుంది. ఓకే. ఇందులో యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు లేదా ఏదైనా ప్యాథోజన్ వచ్చినప్పుడు దేర్ ఆర్ త్రీ కైండ్స్ ఆఫ్ పాత్వేస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ రెండే ఇచ్చాను. ఓకే. సో నేను చెప్పినట్టు ఈ కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ అన్నిటినీ సి లెటర్తో మనము రాస్తాం. C1, C2, C3, ఓకే, C5, C20, C30 వరకు ఉంటాయి. ఇక్కడ సింపుల్గా ఇవ్వడం జరిగింది. సింపుల్గా అండ్ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎ సెపరేట్ టాపిక్. ఓకే. సో అక్కడ మనం దాని గురించి డీటెయిల్గా చూద్దాం. ఏం జరుగుతుంది లాస్ట్ ఇయర్ అంటే కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ మెయిన్లీ ఇట్ ఫైట్స్ అగెన్స్ట్ బ్యాక్టీరియా. సో బ్యాక్టీరియా యొక్క సెల్ వాల్ కానీ ఓకే లేకపోతే ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ కానీ సరే బ్యాక్టీరియా యొక్క సెల్ వాల్ కావచ్చు లేదా ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ కావచ్చు లేదా రెండింటికి అఫ్కోర్స్ రెండింటికి ఒక పెద్ద రంధ్రాన్ని చేస్తాయి. ఆ రంధ్రాన్ని చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే సో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసిన కెమికల్స్ అన్నీ కూడా బ్యాక్టీరియా లోపలికి వచ్చేసి బ్యాక్టీరియా సెల్ పగిలిపోతుంది. సో కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేది దేని మీద ఫైట్ చేస్తుంది అని అంటే బ్యాక్టీరియా మీద పనిచేస్తుంది. ఇందులో 3 రకాల పాత్వేస్ ఉంటాయి. క్లాసికల్ పాత్వే, alternate pathway, lectin pathway అని. సో classical pathway is antibody dependent pathway and triggered by formation of soluble antigen antibody complex or by binding of the antibody to the antigen present on the target cell surface. సో ఎనీవే దీని గురించి డీటెయిల్గా మనకు మళ్ళీ టాపిక్ వస్తుంది. ఓకే. అక్కడ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ గురించి ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దే. Simply, there are 3 kinds of pathways that ultimately try to kill the bacteria. Classical pathway, alternate pathway, lectin pathway. So, yeah, this is classical pathway, lectin pathway, alternate pathway. So, almost all these 3 pathways, they meet at this level. C3 and C5 convertases అనేటువంటి ఎంజైమ్స్ లేదా ఆ ప్రోటీన్స్ ఫామ్ అయ్యే ప్లేస్లో 3 పాత్వేస్ అనేటువంటి మీట్ అవుతాయి. సో ఈ 3 పాత్వేస్ కలిసి ఏం చేయొచ్చు అని అంటే ఒకటి ఆప్సనైజేషన్ చేస్తాయి. ఇందాక నేను చెప్పింది లైసిస్, సెల్ లైసిస్ అనేది జరుగుతుంది బ్యాక్టీరియా అయితే, లేదా ఇన్ఫ్లమేషన్. ఇప్పుడు మనం అక్కడే ఉంది ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది. సో ఈ లైసిస్ అండ్ ఆప్సనైజేషన్ అనేది దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. ఇవి రెండు అనేటువంటివి దే ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ. మనం ఇప్పుడు what we are studying innate immunity కాబట్టి సో C3 C5 కన్వర్టేజెస్ ఫామ్ అయితే that leads to inflammation. ఓకే. ఇట్ మే బి త్రూ క్లాసికల్ పాత్వే కావచ్చు, ఇట్ మే బి త్రూ లెక్టిన్ పాత్వే కావచ్చు, లేదా ఆల్టర్నేట్ పాత్వే కావచ్చు. అల్టిమేట్గా దే ఫార్మ్ C3 and C5. ఓకే. సో దట్ లీడ్స్ టు ఇన్ఫ్లమేషన్. Okay, so that is a small introduction regarding the complement system that will come again in the acquired immunity. So which causes the bacterial cell breakdown. And ఏంటి ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా సెల్ వాల్ అనేది పగిలిపోయి చనిపోతుంది, లేదా ఆప్సనైజేషన్ అంటే ఇట్ విల్ కమ్ అగైన్. బట్ సింప్లీ చెప్పాలి అంటే ఏంటి అంటే ఆ బ్యాక్టీరియా చుట్టూ యాంటీబాడీస్ అనేటువంటివి దే ఇమ్మొబిలైజ్. అలాగే కొన్ని కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ కూడా ఆ యాంటీబాడీస్ అతుక్కొని ఒక పెద్ద కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇలా పెద్ద కాంప్లెక్స్ అంటే ఎట్లుంటుంది అంటే అది ఇట్లా యాంటీబాడీస్ అనేటువంటి ఇట్లా అతుక్కుంటాయి. దానికి ఈ కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి ఒకటి ఇట్లా ఇట్లా అతుక్కుంటాయి. ఇలా ఒక కాంప్లెక్స్ అనేది చూడడానికి
ఈజీగా ఐడెంటిఫైయబుల్ కాంపోనెంట్గా ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది తయారవుతుంది. సో ఇలాంటి బ్యాక్టీరియాను ఓకే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఆప్షనల్గా పరిగణిస్తాం. అప్పుడు హ్యాడ్ ద మాక్రోఫేజ్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. దీని ఈ ఈ ఈ కాంప్లెక్సెస్ అన్నిటిని చూసి దీన్ని తినేస్తుంది అనమాట. వీటితో సహా తినేస్తుంది. ఏంటిది? మాక్రోఫేజ్ అనేటువంటి. సో దిస్ హోల్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆప్సనేషన్. ఇట్ విల్ ఆల్సో కమ్ అగైన్. ఆప్సనేషన్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. ఓకే సో ఎనీవే కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఈ రకంగా దట్ యాక్ట్స్ ఆన్ ప్యాథోజన్. యా సో దిస్ ఇస్ ఆప్సనేషన్ ఇందాక నేను చూస్తుంది. సో ఇది ప్యాథోజన్స్ అయితే వాటి చుట్టూ యాంటీబాడీస్ అనేటువంటి ఇట్లా గుమిగూడతాయి ఇలా, లేదా కాంప్లెక్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఫామ్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క మాక్రోఫేజ్ అనేటువంటి దీన్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఓకే వితౌట్ దీస్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్, యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ ఇట్ కెనాట్ ఐడెంటిఫై. ఓకే ఇట్లాంటి కాంప్లెక్స్ను ఇది వచ్చి దీనికి అతుకొని దీన్ని చేయడమే ఆప్సనేషన్ అంటాం. దట్ విల్ కమ్ అగైన్. So we have discussed about the properdin, we have discussed about the complement system in the third humoral factors, and మూడోది ఏంటంటే lysozyme. So lysozyme is a exclusive antibacterial substance produced by many different kinds of tissues. Okay, so it is present in neutrophils, lacrimal glands, egg white, saliva. Saliva లో కూడా ఉంటుంది lysozyme అనేది. Okay, muramidase is a example for lysozyme. ఓకే ఇదేం చేస్తుంది? పెప్టిక్ గ్లైకాన్ లేయర్ ఆఫ్ ది బ్యాక్టీరియాని అది బ్రేక్ చేస్తుంది. సో లైసోజైమ్ అనేటువంటిది దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ న్యూట్రోఫిల్స్, లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ ఆఫ్ ఐ, ఓకే ఎగ్ వైట్, సలైవా అండ్ గట్లో కూడా ఉంటుంది. అంటే స్టమక్ లో కూడా లైసోజైమ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే అలిమెంటరీ కెనాల్లో కూడా ఉంటుంది, లేదా స్టమక్ అంటే జీర్ణాశయంలో కూడా ఉంటుంది. రైట్. సో సలైవాలో కూడా కొంత మొత్తంలో లైసోజైమ్ అని ఉంటుంది. ఏం చేస్తుంది? ఇట్ కిల్స్ బ్యాక్టీరియా బై డిస్ట్రాయింగ్ మ్యూకోపాలిసాకరైడ్స్ ఆఫ్ దేర్ సెల్ వాల్. బ్యాక్టీరియా అనేది ఇలా ఉంటే దానిపైన ఒక మ్యూకోపాలిసాకరైడ్ కోట్ అనేది ఉంటుంది ఇలా. సో దాన్ని బ్రేక్ చేస్తుంది లైసోజైమ్ అనేది. సో మ్యూరామిడేజ్ అనే ఒక లైసోజైమ్ ఓకే ఈ సెల్ వాల్ని కూడా బ్రేక్ చేస్తుంది. దానివల్ల బ్యాక్టీరియా will be broken, cell lysis of bacteria takes place, okay, due to the breaking of peptide glycan layer of the bacteria, okay, so that the bacteria will be killed by the lysozyme. So lysozyme is purely antibacterial, not antiviral. Okay, so that is third humoral factor. And then antimicrobial substances are also produced. Okay, so they are also released by the damaged tissue or infected tissue. Okay, so beta lysine is one best example of antimicrobial substance. ఒకవేళ ఈ బీటా లైసిన్ అనేది డబ్ల్యూబీసీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఆ బీటా లైసిన్ ని ల్యూకిన్స్ అంటాం. ఒకవేళ కనుక ఆ బీటా లైసిన్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది ప్లేట్లెట్స్ అయితే దాన్ని ప్లాకిన్స్ అంటాం. ఓకే సో మజిల్ అనేది సో ఎనీవే బీటా లైసిన్ అనేది ఒక యాంటీమైక్రోబియల్ సబ్స్టెన్స్ లైక్ ల్యూకిన్స్ అండ్ ప్లాకిన్స్. మజిల్ ప్రొడ్యూసెస్ లాక్టిక్ యాసిడ్. ఒకవేళ అది డ్యామేజ్ అనేది ఇన్ఫెక్షన్ అనేది కనుక మజిల్లో అయితే అక్కడ మజిల్ సెల్ అనేది ఎల్ఏ లాక్టిక్ యాసిడ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో విచ్ ఈస్ యాంటీబ్యాక్టీరియల్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో ప్రొడ్యూసెస్ లాక్టోపెరాక్సైడ్స్ ఫ్రమ్ ది మిల్క్ ఆర్ సమ్ యాంటీమైక్రోబియల్ ఏజెంట్స్. ఓకే ఎనీవే మదర్ మిల్క్ లో లాక్టోపెరాక్సైడ్స్ ఉంటాయి. దే ఆల్సో యాంటీమైక్రోబియల్ ఇన్ నేచర్. సో ఈ కాంపౌండ్స్ ఏం చేస్తాయి? దే కిల్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. ఎగ్జాంపుల్ బీటా లైసిన్ కావచ్చు, లాక్టిక్ యాసిడ్ కావచ్చు, లాక్టోపెరాక్సైడ్స్ కావచ్చు. Yeah. So fifth one, acute phase proteins. Simply they are called APPs. So they are released during the process of inflammation or infectious. So these are a type of plasma proteins. So they are present in the plasma. What are the famous examples for the acute phase proteins? You remember this one, C-reactive protein, mannose binding proteins.
ఓకే, దీన్ని ఎంబీపీ అని పిలుస్తాం ఆర్ ఎంఏబిపి అని పిలుస్తాం. సో సి రియాక్టివ్ ప్రోటీన్స్. సో వాట్ దే డూ, ఏం చేస్తాయి? అక్యూట్ ఫేజ్ ప్రోటీన్స్ అంటే దే ఆర్ రిలీజ్డ్ బై ద టిష్యూస్ at the site of infection. Okay, when infections occur, macrophage release interleukins that stimulate release of these proteins. అంటే డ్యూరింగ్ ది ఇన్ఫ్లమేషన్ టైంలో మాక్రోఫేజ్ అనేటువంటి ఇంటర్ల్యూకిన్స్ రిలీజ్ చేస్తే ఆ ఇంటర్ల్యూకిన్స్ అనేటువంటి అక్కడ ఉన్న టిష్యూస్ని ప్రేరేపించి అక్యూట్ ఫేజ్ ప్రోటీన్స్ని ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తాయి. దీస్ అక్యూట్ ఫేజ్ ప్రోటీన్స్ అటాచ్ కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ టు మైక్రోబ్స్ అండ్ ఆప్సనైజ్ ఇట్. సో ఈ అక్యూట్ ఫేజ్ ప్రోటీన్స్ దే హెల్ప్ ఫర్ ది ఫాగోసైటాసిస్. ఓకే, ఎట్లా అని అంటే, సో ఈ కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ ఇందాక మనం ఏవైతే కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ చూసినామో ఆ కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ ని మైక్రోబ్స్కి అటాచ్ చేస్తాయి. అటాచ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదొక బ్యాక్టీరియా. సో ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా యొక్క సర్ఫేస్కి ఈ యొక్క కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి ఇట్లా అతుక్కోవడం అనేది జరుగుతుందని చెప్పాను కదా ఇందాక. సో ఇలా అటాచ్ చేసే ప్రాసెస్ని అక్యూట్ ఫేజ్ ప్రోటీన్స్ తీసుకుంటాయి. సో ఇప్పుడు ఇది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయబడుతుంది. అప్పుడు దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆప్సనైజేషన్. ఆప్సనైజ్ అయినటువంటి ఈ యొక్క వీటిని మాక్రోఫేజెస్ అనేటువంటి వస్తాయి, తినేస్తాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది అక్యూట్ ఫేజ్ ప్రోటీన్స్ which are produced by the tissues by the induction of the leukotrienes produced by the macrophages. And the serum amyloid protein is one such kind of acute phase protein that enhances the immunity. Acute phase proteins help in wound healing and repair of the tissue damaged during the inflammation. So these are their functions. And last one, sixth one, which are very, very important. They are exclusively antiviral in nature. They are called interferons. Okay, so interferons are the last, final type of, very powerful antiviral substances. They are exclusive antiviral substances. These are also proteins. They are antiviral in nature. They are produced by the leukocytes. తెల్ల రక్త కణాలు ఇంటర్ఫెరాన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఆల్మోస్ట్ 14 కైండ్స్ ఆఫ్ దెర్ ఆర్ ఆల్ఫా బీటా గామా డిఫరెంట్. ఇది కూడా మళ్ళీ వస్తుంది. ఆల్ఫా బీటా గామా 3 రకాల ఇంటర్ఫెరాన్స్ ఉంటాయి. అందులో గామా ఇంటర్ఫెరాన్స్ అనేటువంటివి దే ఆర్ మోర్ ఎఫెక్టివ్. అండ్ ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ దే రిలీజ్ బీటా ఇంటర్ఫెరాన్స్. Okay, and alpha interferons are produced by the damaged tissues. Okay, these interferons mainly inhibit the replication of viruses. Should remember. ఫస్ట్ థింగ్ ఏం గుర్తుంచుకోవాలి ఎగ్జామ్కి అంటే, ఇంటర్ఫెరాన్స్ అనేటువంటి ప్యూర్లీ యాంటీవైరల్. అవి ఏం చేస్తాయి అంటే, దే స్టాప్ ది రెప్లికేషన్ ఆఫ్ వైరసెస్ ఇన్ ద హోస్ట్ సెల్స్. ఓకే, వైరసెస్ అనేటువంటి మన బాడీ సెల్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అవి మన డిఎన్ఏకి అటాచ్ కాకముందే, ఓకే, ఈ వైరల్ డిఎన్ఏ అనేది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో అలా వెళ్ళకముందే, సో దట్ విల్ బి ప్రివెంటెడ్ బై ది ఇంటర్ఫెరాన్స్, సో దట్ దిస్ డిఎన్ఏ ఆఫ్ వైరస్ it will not integrate with our DNA and it will not replicate, so that many viral particles are produced. Okay, అది రెప్లికేషన్ ఆగిపోతుంది కాబట్టి మనకు వైరల్ రిప్రొడక్షన్ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది. సో వైరస్ అనేది రెప్లికేషన్ జరగకపోతే, సో దట్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ కిల్డ్ అని అర్థం. ఓకే, సో వీటితో పాటు ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్. సో 6th వరకు ఫ్యాక్టర్స్. A kind of special cells ఉంటాయి. They are called natural killer cells or null cells. సో ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది మనం ఎగ్జామ్ పర్పస్లో గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి సెల్స్. సో ఇవేంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సెల్ ఉంది. మన సెల్ లోపలికి ఒక వైరస్ అనేది ఎంటర్ అయింది.
ఓకే, వైరస్ అనేది దాని యొక్క డిఎన్ఏని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. ఇప్పుడు మన సెల్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక సిగ్నల్ ఇస్తుంది. ఏ సిగ్నల్ ఇస్తుంది అంటే, సో ఐ హ్యావ్ వైరస్ ఇన్ మై బాడీ, ఐ హ్యావ్ వైరస్ ఇన్ మై బాడీ అని ఇలా మన సెల్ మెంబ్రెయిన్ పైన కొన్ని ప్రోటీన్స్ని అది ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ అంటే ఇలాంటి ప్రోటీన్స్ ఈ మెంబ్రెయిన్స్ పైన ఉన్నది అంటే, సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బై ది వైరస్ అనే విషయం దట్ విల్ బి వెరీ క్లియర్. ఇప్పుడు ఈ ఎన్కే సెల్స్ అనేటువంటివి వీటిని ఐడెంటిఫై చేస్తాయి. ఎన్కే సెల్స్ న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ ఆర్ నల్ సెల్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇవేం చేస్తాయి అంటే న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ ద రిలీజ్ సమ్ కాంపౌండ్స్ కాల్డ్ పర్ఫోరిన్స్. ఈ పర్ఫోరిన్స్ అనేటువంటి కాంపౌండ్స్ అనేటువంటి ఏం చేస్తాయి, ఈ పర్ఫోరిన్ కాంపౌండ్స్ సింప్లీ క్రియేట్ పోర్స్, రంధ్రాల్ని చేస్తాయి. మన సొంత కణాలకే రంధ్రాలు చేస్తాయి. రంధ్రాలు చేయడం వల్ల టిష్యూ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ దీని లోపలికి వెళ్ళిపోయి, ఓకే, ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి, ఓకే, ఇది బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఆ యొక్క సెల్ మెంబ్రెయిన్ అనేటువంటిది బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో ఇట్లా సెల్ మెంబ్రెయిన్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో దానివల్ల మన ఓన్ సెల్ విల్ బి డైడ్. మరి ఇది అవసరమా అని అంటే, ఎస్, ద ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ షుడ్ బి డైడ్. ఓకే, సో అది చనిపోతే ఆ వైరల్ డిఎన్ఏ కూడా చనిపోయిన కింద లెక్క. ఓకే, సో దట్ ఈస్ డన్ బై ది వైరల్లీ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ని చంపే కణాలు ఏంటి అంటే న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ ఆర్ నల్ సెల్స్. దే ఆర్ వెరీ స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ దట్ కిల్ వైరల్లీ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్. Okay, so they release perforins and make holes to the infected cell membranes. Then tumor necrosis factors, cytotoxic factors are released that kill the infected cells. సో సెల్ మెంబ్రెయిన్కి రంధ్రం చేయడంతో పాటు ఓకే ట్యూమర్ నెక్రోసిస్ ఫ్యాక్టర్స్ని, సైటోటాక్సిక్ ఫ్యాక్టర్స్ని ఓకే రిలీజ్ చేస్తాయి. దానివల్ల ఆ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ అనేది మన ఓన్ సెల్ అనేది విచ్ ఈస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ దట్ విల్ బి డైడ్. సమ్ టైమ్స్ దీస్ మే ఆల్సో కిల్డ్ బై అపోప్టాసిస్. ఓకే, అంటే ఇందాక మనం ఏవైతే చూసినామో వైరల్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ అని అవి అపోప్టాసిస్ లేదా ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్ ద్వారా కూడా చనిపోవచ్చు డ్యూ టు యాక్షన్ ఆఫ్ దీస్ ట్యూమర్ నెక్రోసిస్ ఫ్యాక్టర్స్. Okay, so the virally infected cells are died apoptosis induced by the tumor necrosis factors produced by the natural killer cells. Okay, so this is how the innate immunity functions. Okay, innate immunity lo mechanical barriers, okay, tissue factors or inflammation and హ్యూమరల్ ఫ్యాక్టర్స్, ఇవన్నీ హ్యూమరల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం. అప్ టు ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ కిల్లింగ్ బై ఇన్ కేసు అంటే హ్యూమరల్ ఫ్యాక్టర్స్తో పాటు ఇది కూడా అడిషనల్గా పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ. ఇది ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్, ఇట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ బోత్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ, ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఆల్సో. నల్ సెల్స్ ఆర్ ఎన్కే సెల్స్ అనేటువంటి ఇందులో ఉంటాయి, అందులో ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్. ఓకే, సో వీటన్నిటితో పాటు ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మెకానికల్ బ్యారియర్స్, టిష్యూ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ హ్యూమరల్ ఫ్యాక్టర్స్తో పాటు బాడీ టెంపరేచర్ విచ్ ఈస్ అన్ఫేవరబుల్ ఫర్ ది ప్యాథోజన్స్, pH of the body fluids which is unfavorable for the most of the pathogens, oxygen levels, sometimes presence of oxygen, sometimes absence of oxygen, okay, act against the pathogen, also play important role in innate immunity. ఇప్పటివరకు మనం చెప్పుకున్న మూడు ఫ్యాక్టర్స్తో పాటు బాడీ టెంపరేచర్ కూడా దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్యాథోజన్స్ మన ఫిజియలాజికల్ బాడీ టెంపరేచర్ దగ్గర దే విల్ బి డైడ్, ఫిజియలాజికల్ బాడీ pH దగ్గర దే విల్ బి డైడ్, ఫిజియలాజికల్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ దగ్గర దే విల్ బి డైడ్ in addition to all these. So this is innate immunity. So it's almost 9:30. Okay,
So okay, I'll introduce acquired immunity. Just I'll just give the definition of the acquired immunity. Yeah, what is acquired immunity? సో మనం ఇప్పటి వరకు చూసింది ఏంటంటే యా బై బర్త్ వచ్చే ఇమ్యూనిటీ గురించి చూసినాం ఇప్పటి వరకు. దట్ ఈస్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ విచ్ ఈస్ నాన్ స్పెసిఫిక్. ఓకే, సో అది ఏదైనా రాని ఇందాక మనం చెప్పినటువంటి మెకానికల్ బ్యారియర్స్ కావచ్చు, టిష్యూ ఫ్యాక్టర్స్ కావచ్చు, హ్యూమరల్ ఫ్యాక్టర్స్ కావచ్చు, అది వైరస్కైనా, బ్యాక్టీరియాకైనా, ప్రోటోజోన్కైనా, ఫంగస్కైనా, దేనికైనా అవే కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. అవే కాంపోనెంట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా యాక్ట్ చేస్తాయి. ఒకవేళ ఇఫ్ దే కుడ్ కిల్, దే విల్ కిల్, అదర్వైజ్ దే కెనాట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టాప్ ఈస్ ఆర్ నెక్స్ట్ యాక్షన్ ఈస్ టేకెన్ బై ది అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. దిస్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ డెవలప్డ్ ఆఫ్టర్ అవర్ బర్త్. ఓకే, మనం పుట్టిన తర్వాత వీఆర్ ప్రోన్ టు ఎక్స్పోజ్ మెనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్స్. ఆ ప్యాథోజన్స్ ని ఎదుర్కొనే కెపాసిటీ మనకు ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీకి లేనప్పుడు. ఓకే, సో అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ అండ్ ఇట్ ట్రైస్ టు ఎలిమినేట్ దోస్ ప్యాథోజన్స్. Acquired immunity otherwise are also called as specific immunity. Why specific immunity? అంటే దిస్ ఇమ్యూనిటీ, ఈ ఇమ్యూనిటీ అనేటువంటిది ఒక్కొక్క ప్యాథోజన్కి ఒక్కో రకంగా అది వర్క్ చేస్తుంది. ఒక్క ప్యాథోజన్కి దానికి తగ్గ కాంపోనెంట్స్ని అది ఇంట్రడ్యూస్ చేసి దట్ కిల్స్. దట్స్ వై దట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్. అడాప్టివ్ అంటే ఏంటి అంటే ఆ ప్యాథోజన్ యొక్క షేపు, ఆ ప్యాథోజన్ యొక్క నేచర్ ని బట్టి మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చేంజ్ అవుతుంది, అడాప్ట్ అవుతుంది. అడాప్ట్ అయ్యి ఆ ప్యాథోజన్ చంపుతుంది. కాబట్టి దీన్ని మనం అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అని కూడా వి కాల్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎర్న్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఇన్ వన్స్ లైఫ్. మన జీవితంలో మనము సంపాదించిన ఆర్జిత అసంక్రామిత అంటాం. సంపాదిత లేదా సముపార్జిత లేదా ఆర్జిత అసంక్రామిత అని కూడా మనం పిలుస్తాం. ఎందుకంటే ఇది బై బర్త్ మనకు రాదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎర్న్డ్ ఓన్లీ డ్యూ టు ద ఎక్స్పోజర్ టు ది ప్యాథోజన్స్. The organism that is responsible for a disease is called pathogen. We all know that. It contains some specific areas to against which antibodies are produced. They are called epitopes. Diagram. ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక బ్యాక్టీరియా అనేది ఇలా ఉంది అనుకుంటే దీనిపైన కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం యాంటీబాడీస్ అనేటువంటి ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అది యాంటీబాడీ వచ్చి దీనికి ఇట్లా డైరెక్ట్గా అతుక్కోదు. ఏది బ్యాక్టీరియాకి డైరెక్ట్ వచ్చి అతుక్కోదు. యాంటీబాడీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ స్మాలర్ కాంపోనెంట్స్. అది యాక్చువల్గా యాంటీబాడీ అనేది సమ్ స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్కి అగెనెస్ట్గా రిలీజ్ అయింది. సో ఆ స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్నే మనము ఏమని పిలుస్తాము అంటే ఎపిటోప్స్ అని పిలుస్తాం. ఇప్పుడు నేను డ్రా చేసిన ఈ అవుటర్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ కూడా ఏంటి అంటే దే ఆర్ ఎపిటోప్స్. సో టు దీస్ ఎపిటోప్స్ ద యాంటీబాడీస్ ఆర్ రిలీజ్డ్. ఓకే, అగెన్స్ట్ దీస్ ఎపిటోప్స్ ద యాంటీబాడీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. అంటే ఇది ప్యాథోజన్ యొక్క ఇప్పుడు ఇది ప్యాథోజన్ అనుకున్నాం. ఇప్పుడు యాంటీబాడీ వచ్చి డైరెక్ట్గా దీనికి ఇట్లా అతుక్కునేంత సైజు ఉండదు. ఓకే, ఈ బ్యాక్టీరియా ఉంది. ఈ బ్యాక్టీరియాను ఒక యాంటీబాడీ వచ్చి ఇట్లా అతుక్కోవడం అనేది జరగదు. యాక్చువల్గా యాంటీబాడీ అనేది దేనికి అగెనెస్ట్గా ప్రొడ్యూస్ చేయబడుతుంది అంటే ఇట్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ అగెనెస్ట్ ది ఎపిటోప్స్. ఓకే, నాట్ అగెనెస్ట్ ది టోటల్ ప్యాథోజన్. మొత్తం ప్యాథోజన్కి అగెనెస్ట్గా యాంటీబాడీ అనేది ప్రొడ్యూస్ కాదు. సో ఏ స్ట్రక్చర్కి అయితే యాంటీజెన్
లేదా ప్యాథోజన్ పైన ఉన్న ఏ స్ట్రక్చర్కి అగనెస్ట్గా యాంటీబాడీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో, ఇది యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ. సో ఇది ఈ పార్ట్కి అగనెస్ట్గా యాంటీబాడీ ప్రొడ్యూస్ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ఎపిటోప్. ప్యాథోజన్ పైన ఉండేటువంటి కొన్ని స్పెషల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, వాటికి అగనెస్ట్గా యాంటీబాడీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ ప్రొడ్యూస్ అయిన దేనికి అగనెస్ట్గా అయితే యాంటీబాడీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ది మైక్రోబ్ని మనం ఎపిటోప్ అని అంటాం. ఓకే, లేదా దాన్నే మనం యాంటీజెనిక్ డిటర్మినెంట్స్ అని కూడా అంటాం. దిస్ వెయిట్ రైట్ హియర్. సో ఎపిటోప్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ యాంటీజెనిక్ డిటర్మినెంట్. ఇది మళ్ళీ వస్తుంది, యాంటీజెనిక్ డిటర్మినెంట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఈ ఎపిటోప్ play an important role in the elimination of the pathogen, so which is present on the that particular kind of pathogen only. ఒక్కొక్క ప్యాథోజన్ కి ఒక్కొక్క షేప్ లో ఉన్నటువంటి ఎపిటోప్ అని ఉంటుంది. ఎనీవే, సో హియర్ yeah, so these antibodies are prepared according to the structure of the antigens epitope present on the pathogen. These antibodies are not present prior to the entry of pathogen. ఈ యాంటీబాడీస్ అనేటువంటివి ఈ ప్యాథోజన్ ఎంట్రీ కాకముందు ఉండవు. ఆ ఎపిటోప్ షేప్ను బట్టి ఆ షేప్ తగ్గ యాంటీబాడీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. హియర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ అండ్ రికవరీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఫ్రమ్ ద డిసీజ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. అండ్ దెన్ సో ఆఫ్టర్ రికవరీ we can consider it as we acquired the immunity against that particular pathogen. ఓకే, అంటే ఈ ఎపిటోప్ అగెనిస్ట్ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఓకే ఆ ప్యాథోజన్ అనేది కిల్ చేయబడి ఓకే మనము ఆ డిసీజ్ నుంచి రికవర్ అయితే అప్పుడు వీ కెన్ సే దట్ వి అక్వైర్డ్ ద ఇమ్యూనిటీ అగెనిస్ట్ దట్ పర్టికులర్ ప్యాథోజన్ అని చెప్తాము. సో దిస్ ఈస్ a small introduction regarding the acquired immunity. Okay, so I'm stopping here. Let's continue tomorrow.